Abusuafo mama kwaba ebe Susan Media Toso. Enanso ye da fofra Onyankopon de akyɛn. Ene eba babuye ne akonhoma ewo kra de Awisa a ewo Wenchi Municipal District no ase Bono mantam mu. Ya di drone ebe fasro. Ne ya kyini ahwese ne kuro no etie. Sɛde emunyuma ene mu akuafo asetena esitie. Erisa ayekura school ahodo bi te sɛ Erisa MA Basic School and St. Peter's Roman Catholic Basic School ewo mu. Assemblies of God asɔre nso ewo hɔ. Na ɛno no boa ema nkromafo enya honhom nkosoɔ. Sɛ drone no ɛforo soro a yebehunu sɛ insase no mu dodoɔ na ɛyɛ Cashew enuabafuo. Yaya ɛyɛ kuro no mu nipa pii enwuma titiri. N12 kwantempɔn no ɛfa Erisa mu. Na ɛyɛ Wenchi Sawla kwantempɔn no ɛfa wɔyɛ no. Saa kwan ho hia pa efiri sɛ ɛka nkraseɛ ɛne edwa akɛseɛ ebom. Sɛ wɔwie kwan no a ɛbɛma akwantuo ayɛ mmerɛ. Ɛbɛte bra a wɔde tu kwan no ɛso. Na ɛbɛboa ama akuafo de wɔn nɔbaeɛ te sɛ Cashew, aburo, bayerɛ ɛne aduane foforɔ akɔdwa so ntem. Kwan pa nso bɛma nkrɔfoɔ atumi akɔ sukuu. Ayaresabea ne enyuma ɛwɔ emmerɛ ɛso. Erisa ne ne mpɔtam mu nyinaa benya mfasoɔ kɛseɛ afiri kwan yi emu. Na ɛbɛhyɛ sikasɛm ne nkɔsoɔ mu den. Yɛn drone no akyi no, yɛde kaa no nso bɛfa Erisa kuro no mu. Ɛde akyerɛ mu kuro no mu yie. Ama mo ahu sɛdeɛ kuro Erisa esitie, sɛdeɛ mu dwumadie esitie, sɛdeɛ mu akwan esitie, ɛne sɛdeɛ kuro no esitie ankasa. Monka yɛn ho na yɛntu saa anamon yi. Me damase. Welcome to Erisa, a farming community located in the Wenchi Municipality of the Bono Region of Ghana. In this episode, we take a drone tour of the town to showcase its people, institutions, agricultural activities, and its strategic location along the Wenchi Sawla Road Corridor. Awisa is home to important educational institutions including the Erisa MA Basic School and St. Peter's Roman Catholic Basic School. The town also hosts Assemblies of God Church, which serves as an important center of worship and community life. With the drone in the air, the vast cashew farms dominate the landscape. Agriculture remains the backbone of the local economy, with many residents depending on farming for their livelihoods. The N12 Highway passes through Erisa and forms part of the ongoing Wenchi Sawla Road Project. This important road corridor connects farming communities to major commercial centers and regional markets. When completed, the road will improve transportation, reduce travel time, and facilitate the movement of agricultural produce such as cashew, maize, yam, and other food crops. The project is also expected to enhance access to education, healthcare, and business opportunities while stimulating economic growth throughout the area. Improved roads are essential for rural development because they connect communities, support trade, and create opportunities for investment and employment. After this aerial tour, we will continue with a drive through Erisa to provide a closer look at the community and the ongoing transformation taking place along the corridor.